The MicroRPM respiratory pressure meter is a handheld ultraportable device, enabling it to be used in pulmonary function laboratories, physicians' offices, or for bedside testing and outpatient clinics. MicroRPM allows inspiratory and exploratory mouth pressures, MIP, MEP, and sniff nasal pressures, SNIP, to be measured depending on the test required. Results are instantly and clearly displayed on the integrated display panel. The RPM can be connected to Micromedical Puma pulmonary muscle analysis software, which enables real-time testing, graphs of maneuvers to be displayed on the PC screen, predicted values, trending, reporting and data sharing with your electronic health record or EHR. Thank you for taking the time to watch this Vyaire respiratory diagnostics instruction video for the Micromedical respiratory pressure meter. This presentation will demonstrate the initial instrument setup, as well as the preparations required before performing real measurements. As with most pulmonary function measurements, coaching a patient through the testing maneuver the correct way is very important, since it is one of the main influencing factors for good quality data outcomes. Respiratory pressure measurements are effort-dependent tests. Hence, in this e-training module, we'll be showing you how to correctly instruct the person performing the breathing maneuvers. The MicroRPM respiratory pressure monitor is supplied in a white cardboard box. The box also contains a multi-language manual. The MicroRPM and all necessary accessories are supplied in a hardshell carrying case. Inside the case, you'll find the respiratory pressure monitor, 9-volt block battery, inspiratory and expiratory mouth pressure adapters, and the adapter to connect the MicroGuard to bacterial and viral filter. Also included are the SNIP nasal probe adapter, as well as nasal probes in the sizes extra small, small, medium, and large. The MicroRPM is a battery-operated handheld respiratory pressure meter. Prior to use, slide open the battery cover and connect the 9-volt battery supplied in the carrying case to the battery connector housed in the battery compartment. Place the battery in the battery compartment and replace the battery cover by sliding you back into the molding. The MicroGuard 2 bacterial and viral filter, the mouthpiece and the nasal probes are for single patient use only and should be disposed of once testing is completed. The nasal probe adapter is also for single patient use and should be reprocessed using a validated method. The MicroGuard 2 filter adapter shall be disposed after 6 months. The MicroRPM shall be wiped after each patient. The MicroRPM device is made ready to perform a MIP or MEP maneuver by firstly fitting the pressure assembly to the unit. For a PE max maneuver, fit the pressure assembly marked expiratory, for a PI max maneuver to fit the pressure assembly marked inspiratory. Next, fit the MicroGuard 2 filter adapter, the MicroGuard 2 bacterial viral filter and the mouthpiece to the assembly. The filter will provide protection for the patient and reduce cross-contamination. The mouthpiece will prevent leakages and form a good seal in the mouth when performing the maneuver. The MicroGuard 2 filter adapter is tapered and thus only requires gentle pressure to attain a tight fit. Make sure not to apply strong pressure when fitting it onto the assembly, as this will make it difficult to remove the filter adapter later. Once the correct assembly is in place, slide the switch on the front of a unit to the MIP, MEP position. The unit will automatically zero after approximately 4 seconds and the screen will display the digit 0. While the unit is zeroing, it's important not to apply any pressure to any part of the mouthpiece or filter assembly. The unit is now reading to measure PI max or PE max measurements. The patient should be seated comfortably prior to performing a test. PI max maneuvers are performed at residual volume.
The patient should exhale until her or his lungs feel empty and then inspire as hard and as fast as possible until they can inspire no further. The results are displayed on the screen in centimeters of water. Once the maneuver has been performed, the patient should be given a moment to rest until they feel ready to repeat the maneuver. The test requires full patient cooperation, so it's important that you clearly and fully explain the procedure so that the patient knows how to perform the maneuver and apply the maximal effort needed for both mouth and nasal pressure measurements. 3 tests should be performed with the highest value from the 3 tests taken as the achieved result. P-max maneuvers are performed at total lung capacity. That's with the lungs as full of air as possible. The patient should inhale until the lungs feel fully inflated. Place the mouthpiece in her or his mouth. It should feel comfortable with the patient's lips pressed firmly around the mouthpiece to ensure a tight seal, and then expire as hard and as fast as possible until they can expire no further. The results are displayed on the screen in centimeters of water. And once the maneuver has been performed, the patient should be given a moment to rest until they feel ready to repeat the maneuver. 3 tests should be performed with the highest value from the 3 tests taken as the achieved value. Het MicroRPM-apparaat wordt klaargemaakt voor het uitvoeren van een SNIP-manoeuvre door de neusprobeadapter op het apparaat aan te sluiten terwijl het apparaat is uitgeschakeld. De neusprobes die worden gebruikt voor het uitvoeren van een SNIP-manoeuvre worden geleverd in 4 maten: extra small, medium en large. Kies de juiste maat om een goede pasvorm in het neusgat van de patiënt te garanderen. Bevestig de gekozen neusproben op de probeadapter met behulp van de... Slide the switch on the MicroRPM to the SNIP position, and the unit would then automatically zero after approximately 4 seconds, and the screen will display the digit 0. Whilst the unit is zeroing, it's important that no pressure is applied to any part of the nasal probe assembly. SNIP nasal inspiratory pressure measurements are performed at the end of a normal tidal breathing maneuver. The patient should place the nasal probe into her or his nostril, so it fits tightly and won't fall out during the maneuver. The patient should be instructed to perform a short, sharp sniff through the nostril. The other nostril should remain open and shouldn't be occluded. The results will be displayed in centimeters of water on the display. Between tests, the nasal probe should be removed from the patient's nostril. The unit turned off, after which the slide switch should be pushed back to the SNIP position to enable the unit to auto-zero. Once the unit has auto-zeroed, the nasal probe should be placed back into the patient's nostril and the maneuver repeated. Ideally, 10 measurements should be performed with the highest taken as the value achieved. Ademhalingsdrukmetingstests kunnen worden uitgevoerd met de MicroRPM wanneer deze is aangesloten op de PUMA-software. Duw de stekker in de aansluiting aan de zijkant van de MicroRPM en steek de RS232-connector in een vrije seriële poort op de PC. PUMA is een optioneel 32-bit softwarepakket dat compatibel is met alle nieuwste Windows-besturingssystemen voor het weergeven van de drukgolfvormen. Ontwikkeld tijdens het testen met een MicroRPM. Het maakt het ook mogelijk metingen te verrichten van de maximale drukontwikkelingssnelheid of MRPD en de maximale relaxatiumsnelheid, MRR. PUMA heeft een gebruiksvriendelijke visuele interface met meerdere vensters, die golfvormen en resultaten van zowel mond- als nasale drukmetingen kan weergeven en opslaan. Patiëntendatabases kunnen gemakkelijk worden aangemaakt. Het bevat een krachtige zoekfunctie en maakt ook een lange termijn tracking van de resultaten mogelijk. Een geanimeerde stimulans moedigt kinderen aan om volledig deel te nemen, en maatregelen voor kwaliteitsborging van de test helpen ervoor te zorgen dat de juiste testtechniek wordt gebruikt. Verschillende sets van voorspelde waarden kunnen worden geselecteerd. Ook het afdrukformaat kan worden gekozen en eerdere drukcurven kunnen worden overgetrokken.
Door opties instellen te selecteren, kan de gebruiker de lengte en gewichtseenheden kiezen die moeten worden gebruikt bij het invoeren van de patiëntgegevens. Er is ook de mogelijkheid om de drukeenheden te selecteren, hetzij in centimeters water, millimeters kwik of kilopascals. Dit venster bevat ook een rapport-aanpassingsoptie waarmee de gebruiker de naam en het adres van het ziekenhuis of de kliniek kan invoeren die hij op het rapport wil laten verschijnen. Door de aanmoedigingsoptie te selecteren kan de gebruiker de aanmoedigingsdoelstelling voor elke patiënt bepalen op basis van de eerste slag en de daaropvolgende slagen in percentage van de voorspelde waarde of percentage van de beste slag die de patiënt heeft verkregen. Wanneer de PUMA-software voor het eerst wordt geopend, worden er meerdere vensters weergegeven. Deze kunnen worden gesloten en van grootte veranderd volgens uw eigen persoonlijke weergavevoorkeur. Door te klikken op de werkbalk bovenaan de optievensters kunnen de meerdere vensters naar voorkeur worden gecascadeerd of getegeld, of opnieuw worden weergegeven als ze eerder gesloten waren. Open de PUMA-software en selecteer in de werkbalk Database en Nieuw. Hiermee kunt u een databank van patiënten aanmaken. U kunt zoveel databanken aanmaken als u wenst, elk met een unieke naam waarin u talrijke patiëntengegevens kunt invoeren. Merk hierop dat u één enkele databank met naam kunt of moet aanmaken en niet één voor elke patiënt. Een onbeperkt aantal patiënten kan dan worden ingevoerd en opgeslagen in één individuele database. Om een patiënt aan de database toe te voegen, klikt u in de werkbalk op gegevens en vervolgens selecteert u in het vervolgmenu patiënt toevoegen. De ID en demografische gegevens van de patiënt kunnen worden ingevoerd voordat een test wordt uitgevoerd. De ingevoerde patiëntgegevens blijven bewaard in de database en worden ook gebruikt voor het berekenen van het voorspelde percentage dat de patiënt behaalt in vergelijking met de gekozen voorspelde waarde. U kunt ook patiëntbewerken kiezen om de gegevens te wijzigen van een patiënt die al in de database is ingevoerd. Voordat een patiënt een test uitvoert, selecteert u de voorspelde waarde die u wilt gebruiken om een nieuw onderzoek te selecteren. Selecteer het type test dat u de patiënt wilt laten uitvoeren, MIP, MEP of SNIP. En bereidt de patiënt vervolgens voor op de test, zoals eerder beschreven. Terwijl de test wordt uitgevoerd, ziet u de mond- of neusdrukgrafs worden getekend. De resultaten worden opgeslagen in de PUMA-database, maar kunnen ook worden geëxporteerd naar CSV, XML of als Word-document, met behulp van de data-exportoptie. De resultaten kunnen dan worden opgenomen in het elektronisch patiëntendossier van de patiënt. Wat er op het rapport wordt weergegeven, hangt af van wat er is gekozen bij het aanpassen van de rapportopties. Er kan worden gekozen voor een basisrapport, een gedetailleerd rapport of een trendrapport. Dank u voor het bekijken van deze presentatie. Wij raden u aan om alleen Vyaire accessoires te gebruiken met een micromedical ademhalingsdrukmeter. Voor advies over accessoires of vragen over technische ondersteuning kunt u contact opnemen met ons toegewijde ondersteuningsteam of onze website bezoeken.